Our next speaker for the day is Sri Sheikh Ali Ndao. Sheikh Ali Ndao is a Sufi master, a spiritual and administrative head of the International Sufi School of Peace and Science in Pout, Senegal. It is an NGO founded by Sheikh Ahmed Bamba in 1886 with the aim of spreading peace and promoting non-violence. They've also started a project called Economy by Means of Peace. Author and international speaker, the Sheikh proposes an alternative model of society based on non-violence, which allows human beings to discover their true human potential and live with deep inner purpose. He is the fourth successor of this school. In 2006, Sheikh Ndao founded EcoPeace, a sustainable socio-economic alternative in the peace village of Pout, Senegal, where he is implementing organic farming, community building, socio-economic and environmental projects. The Sheikh has also recently launched a radio on the farm called The Path of Nonviolence 92.9 FM, with the aim to awaken the consciousness of listeners as to the necessity and the power of non-violence, the only path available to us as human beings to change our level of consciousness, and in doing so, to make the world a better world. Sheikh Ali Ndao will be addressing us in French, and translating his speech, we have Sister Suraya, who is an administrator in the International Sufi School in UK. She's also a lawyer by profession and has been in the school for 20 years since she was 14. Sheikh Ali Ndao. Sairam, Om Shanti, Shalom, Peace, Salam. C'est un grand plaisir pour nous d'être là. It is a great pleasure for us to be here. De célébrer ensemble l'anniversaire de Satya Sai Baba. To celebrate together the birthday of Satya Sai Baba. La célébration de la nativité de Satya Sai Baba. The celebration of the birthday of Satya Sai Baba. C'est l'avènement d'un nouveau monde qui voudrait vivre la vie en conscience. It is the coming of a new world where everyone will want to live life in consciousness. Il est venu nous apprendre, nous montrer le chemin, nous permettre de faire l'expérience de vivre en conscience. He has come to show us to take the path of how to live in consciousness. Comment sortir de notre inconscience? How to come out of our unconsciousness. Comment sortir de notre sommeil métaphysique? How to awaken from our metaphysical sleep. Le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait qu'à la naissance, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, when we are born, nous devenons tous des êtres réalisés. We are all realized human beings. Nous naissons avec notre nature originelle. We are born with our original nature, faite de vérité, which is made of truth, faite de droiture, made of righteousness, faite d'amour, made of love, faite de foi, made of faith, faite de bonté, made of beauty, faite d'amour et de paix. made of love and peace. Mais dès la naissance, entre les mains des parents, But when we are born in the hands of our parents, le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que tout cela disparaissait à cause de l'éducation qu'on nous dispensait. the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that all of these qualities disappear because of the conditioning that we are about to undergo through our parents. Si nous naissons dans une famille chrétienne, nous devenons chrétiens.
If we are born in a Christian family, we become Christian. Si nous naissons dans une famille juive, nous devenons juifs. If we are born in a Jewish family, we become a Jew. Si nous naissons dans une famille de bouddhistes, nous devenons bouddhistes. If we are born in a Buddhist family, we become a Buddhist. Si nous naissons dans une famille hindoue aussi, nous devenons hindous. If we are born in a Hindu family, we become Hindu. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons dans un sommeil métaphysique. And this is what leads us to go into a metaphysical sleep. Le sommeil métaphysique, c'est très difficile à quelqu'un de comprendre cela. Metaphysical sleep is very difficult for anyone to understand. Parce que quelqu'un qui grandit, Because someone who grows up, qui fait de brillantes études, who does brilliant studies, qui travaille, who goes to work, qui connaît l'amour esthétique, who knows aesthetic love en choisissant son épouse, by choosing a spouse, ayant des enfants, having children, et quand tu lui dis tu es toujours en train de dormir, il a de la difficulté à croire cela. if you tell that person that he is still sleeping, it will be very hard for him to believe this. Et Saïd Satyababa est venu nous sortir de cette inconscience. And Satya Sai Baba has come to take us out of this unconsciousness. D'où vient cette inconscience? Where does this unconsciousness come from? Elle trouve son origine dans l'éducation reçue. It originates from the education that we receive. À la naissance, When we are born, les parents prêtent attention à notre corps. the parents take great care of our body. On cherche, nous pesons combien They try to weigh us to see how much we weigh. et s'occupent de notre corpulence, de notre force. They take care of our body to make us strong. Ensuite, ils s'occupent de notre raison Then they look after our reason pour ensuite nous envoyer à l'école, to send us to school jusqu'à l'université, until university, où notre travail que nous faisons, c'est le développement du mental. where we learn how to develop our mental power. Et parmi les meilleurs dans les classes, And those who are the brightest in class, on utilise leurs intelligences pour les études supérieures, we use their intelligence for higher studies, ou bien oubliant que l'individu est une polarité. forgetting at the same time that the human being is a polarity. On ne s'occupe que de la polarité extérieure Here we are taking care only of the external polarity, laissant de côté la polarité intérieure. leaving out the inner polarity. On ne s'occupe pas du cœur, We do not take care of the heart. on ne s'occupe pas de l'âme, We do not take care of the soul. on ne s'occupe pas de l'esprit. We do not take care of the spirit. Quand nous portons notre main à notre cœur, When we bring our hand to our heart, c'est qu'on a senti une douleur. it is because we have felt some kind of pain. Quand on parle de l'âme, When we speak of the soul, c'est parce que la mort est présente. it is because death is in front of us and the soul has left. L'esprit, n'en parlons pas. Let's not even talk about the spirit. Ce qui fait que nous ne sommes conscients de ce qui fait de nous des êtres que par accident. Which means that we are conscious of what makes us beings only by accident. Or que, sans ces trois éléments, combinés avec ces trois éléments extérieurs que je viens de dire, il nous serait très difficile d'être à l'image de Baba. When actually these three external aspects, without the three inner aspects, if they are not combined together, it will be very difficult for us to be like Baba. Mettant l'accent sur le corps, la raison et l'intelligence,
To focus on the body, the reasoning, and the intelligence, nous avons plongé le cœur, l'âme et l'esprit dans l'obscurité. we have plunged the soul, the heart, and the spirit in sort of darkness. Et ne soyons pas étonnés que notre monde soit ainsi. And we should not be surprised to see the world in the state it is today. Notre action, Our actions, quand on plonge ces éléments dans l'obscurité, when we plunge those three inner aspects in darkness, on ne peut être que inhumain. we can only be inhuman. Et vous voyez tous ces actes inhumains dont nous déplorons. And you can see every day all those inhuman acts that are happening in the world. Et Satya Sai Baba est venu par son action And Satya Sai Baba has come through his actions nous apprendre à mettre la conscience au centre de tout ce que nous faisons. to teach us to put consciousness at the middle of everything that we do. Parce qu'une vie menée en dehors de la conscience Because a life without consciousness ne conduit qu'à la non-existence. only leads us to non-existence. Et qui comprend cela And whoever understands this saura qu'il n'y a pas lieu de critiquer, will know that there is absolutely no need to criticize. il n'y a pas lieu de condamner, There is no need to condemn. il n'y a pas lieu de juger. There's no need to judge. Notre seule arme que nous avons, The only weapon that we have, comme nous l'enseigne Baba, as Baba teaches us, c'est l'amour it is love et la non-violence comme arme. and non-violence. Et aujourd'hui, il donne une nouvelle naissance à toute l'humanité. And today he gives a new birth to the whole of humanity. Regardez la Première Guerre mondiale. If you look at the First World War, Ce sont les jeunes qui l'ont pratiqué. it is the young people who went to do this war. C'est les jeunes qui l'ont mené. It is the young people who led this war. Et la majeure partie d'entre eux sont morts dans cette guerre. And most of them died in this war. Et quand vous voyez la fin de la Première Guerre mondiale, When we look at the end of the First World War, il ne restait que des vieux. we only had old people, elderly people left. Entre cette Première Guerre mondiale et cette Deuxième Guerre mondiale, Between the First World War and the Second World War, toute cette jeunesse qui est née avait entre 21 ans et 28 ans. all these young people who were born had between 21 and 28 years Eh old. bien, ils sont tous succombés à cette Deuxième Guerre mondiale. And those young people, they all perished at the Second World War. Et avec Satya Sai Baba, And with Satya Sai Baba, il prépare cette jeunesse à une Troisième Guerre mondiale. we are now preparing this youth to a Third World War. La paix pour toute l'humanité. Peace for the whole of humanity. Et c'est pour cela que il est très difficile pour un parent d'être à la fois un modèle et un exemple. And it is why it is very difficult for a parent to be the model and the example at the same time. Et Satya Baba a été les deux. And Satya Sai Baba has been both, C'est pourquoi il est l'éducateur de toute l'humanité. which is why he is the educator for the whole of humanity. Vous avez entendu ces jeunes qui viennent de vous adresser la parole. We have just seen all those young people who have addressed us today. Ils vous ont parlé de leurs parents de sang, They have spoken about their parents in blood, mais vous ont parlé aussi de leurs parents spirituels, but they have also spoken about their spiritual parents, du papa de leur cœur, de leur âme et de leur esprit.
of the Father of their soul, their spirit, and their heart. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils vous ont parlé comme si Satya Baba qui vous parlait. That is why today they have addressed you as if Satya Sai Baba was addressing you. Et ça, c'est très important pour un monde en devenir. And this is something very important for a world which is about to born. Oui. Et pour aller vers ce qui est le plus important, And for us to go in this direction of what is most c'est important, surtout ces jeunes it is mainly the young people qui ont des mamans. who have mothers. À travers les enseignements de Satya Sai Baba, Through the teachings of Satya Sai Baba, on doit apprendre we have to learn à élever les enfants to raise children tout en les aidant à garder leur nature originelle. while at the same time enabling them to retain their original nature. C'est le plus beau cadeau que les femmes peuvent faire à toute l'humanité. It is the most beautiful gift that women can offer to the whole of humanity. Regardez Satya Sai Baba. If we look at Satya Sai Baba, Il n'est pas sorti de l'ordre social comme les Gandhi, les peacemakers que vous entendez. he didn't come out of a social order like other peacemakers like Gandhi, of whom you hear. Et il n'est pas rentré dans l'ordre social pour faire ses études et devenir quelqu'un. And he also didn't enter the social order to go and study, make studies, and become somebody. Parce qu'il sait que dans l'ordre social, Because he knows that in the social order, il y a une mauvaise compréhension de la différence. there is a wrong interpretation, understanding of difference. Et dans sa vie, And in his life, il nous montre qu'est-ce que c'est la différence. he has shown us what is difference. Quand il nous en appelle à l'unité des religions, When he calls us to the unity of religions, il nous apprend à ne pas faire de différence entre les différences. he is teaching us to not differentiate between differences. Quand dans l'ordre social, il dit de servir tout le monde, When in the social order, he is teaching us to serve everyone, quelles que soient ses origines, whatever his origins. il nous montre que la différence est une nécessité de vie. He shows us that difference is a necessity for life. Aujourd'hui, Today, tous ceux qui sont ici all of us who are here témoignent de leur amour de Satya Sai Baba. witness of the love for Satya Sai Baba. Il y a un jour un disciple de Rinpoche qui était venu voir le maître. There is one day a disciple of a spiritual master, Rinpoche, who came to see him. Comme nous l'avons fait aujourd'hui en venant voir Satya Sai Baba, As we have done today when coming to see Satya Sai Baba, vous l'avez vu comment chacun est dans une ferveur spirituelle. we have seen how everyone is in this spiritual fervor. Alors le maître lui demanda comment tu vas. Il lui dit oui, je vais bien. And the master asked the disciple, "How are you?" And the disciple said, "I am very well." Il lui dit alors pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu cherches? So the master asked him, "Why are you here? What are you looking for?" Alors il lui dit quand je suis là, je trouve la paix, l'amour, la compassion. Tout le monde est rempli de générosité. So the disciple answered, "When I am here, I find love, compassion, peace, and I see that everyone is very kind." Et là où tu étais, comment ça se passe? So the master asked him, "Where you are coming from? How was it there?" Il lui dit my master, c'est très difficile. So the disciple replied, "Oh, my master, there it was very difficult. Les gens ne sont pas sincères. People are not sincere. Ils sont violents. They are violent. Ils n'aiment personne. They don't like anyone. Ils n'ont pas de bonté. They have no kindness."
Et il lui dit, c'est vrai. The master said, "That's true. Si tu veux tout cela, tu peux venir ici, tu vas le vivre. The master told him, "If you want all of this, yes, by all means come here, you will experience it. Mais si tu veux être cela, retourne là-bas. But if you want to be those things, return where you are coming from." Et vous qui êtes là, nous aimons tous Satya Baba, c'est pourquoi nous sommes ici. And all of us who are here, we all love Satya Sai Baba, and that's why we are here today. Mais aujourd'hui, nous devons être dans l'amour de ce qu'il aime. But today we have to be in the love of what Baba loves. Certaines viennent du Japon, Some of you come from Japan, certaines viennent du Canada, some come from Canada, de l'Italie, from Italy, de l'Afrique, from Africa, de l'Amérique latine. from Latin America. Que chacun retourne Whoever, any of you, when you return, avec la nationalité de Baba. you return with the nationality of Baba. D'être un... C'est d'être un pauvre volontaire. It is to be voluntarily poor, Car seul Dieu est riche. because only God is rich. D'être un illettré volontaire. It is to be voluntarily illiterate, Car seul Dieu est savant. because only God is all-knowing. D'être un esclave volontaire. To be a voluntary slave, Car seul Dieu est maître. because only God is the master. Et voilà la nationalité de Baba. And this is the nationality of Et Baba. que chacun retourne chez lui avec cette nationalité. May all of us return to where we come from with this Pour nationality. faire de son lieu d'origine un nouveau Bangalore. To make of the place where you are coming from a new Bangalore. Et pour clôturer notre partage, And to close this moment of sharing, nous allons ensemble chanter un chant. we will together sing a song. Yeah, vas-y. We will... Please join us. Come to the ocean of love, dive in the waters of peace, carry the waves of compassion around the seven seas. Come to the ocean of love, dive in the waters of peace, carry the waves of compassion around the seven seas. Peace is no longer a dream, it's a reality. Let's find real peace within, in all sincerity. Come to the ocean of love, dive in the waters of peace, carry the waves of compassion around the seven seas. Messiah. Mercy, Sheikh Ali Endau, thank you very much for accepting our invitation and willing to speak at the conference. I now pray to Bhagwan to grant us his divine discipline.
Shri Satya Sai Premamritam, Shri Satya Sai Premamritam, Shri Satya Sai Premamritam, Shri Satya